nga tubale twogera nti stages eza HIV zetwogerako naye ne ngamba nti last week bwe twali twogera ku AIDS causes, AIDS kyeki nayigamu nti omuntu asobola okubeera ne virus naye ate nga disease syndrome tagirina. Kiri possible? Yeah, it is very possible. Naye okay. Yensonga lwaki actually we are going to go through these stages tulabe kiki ekireetera omuntu mu stage emu okubeera ng'alina that syndrome which we call AIDS. Then somebody can have an infection of the virus but they don't have the AIDS. Somebody can of course you can't have the AIDS without the infection, the HIV. So but somebody can have the virus without the AIDS. AIDS is just as you hear it, like the Wundiayo AIDS is a short form, but Nechigwayodi acquired immunodeficiency syndrome. A syndrome is a collection of signs and symptoms which they are actually pointing on a given medical condition. So actually they call it a spectrum of signs and symptoms which are pointing on a given medical condition or abnormality. Njagezaako okuzza mu Luganda nti omuntu asobola okubeera ne HIV virus akawuka akaleeta obulwadde bwa siriimu naye ate asobola okubeera nga talina AIDS. AIDS ne tugamba nti AIDS bwe bubonero oba zezo signs and symptoms omuntu z'asobola okukola ki okubeera ng'akola ki ng'alaga z'osobola okulaba. So ye asobola okubeera nga twagamba luli nti signs it is that what you see on a person, then the symptom is that what the person tells you. Yes. That is a symptom. Yes. But you can't see the headache. No. So that is the difference. Omuntu asobola okubeera n'ebyo ebintu signs and symptoms ate omulala asobola okubeera nga just alina infection eyeyo virus naye nga bino tabirina. Naye ate ng'olumu abantu abamu tebamanyi na kumanya nti virus bagirina. So it is when this wound, the AIDS or the syndromes, when they come in, that is when a person says, hey, I think I should go and check what is happening to me. But now, we're going to talk about the stages, about the stages. The stages they are usual three. There are three stages. We have what we call the first stage, the second stage, and the third stage. Third stage. But Dr. Kamuleke, yes, I'm requesting that before we get into the stages, you watch our video that was talking about stages that people need to know, so that you could build up and explain to people what they have been said about the video. Okay. Well, our lovely producer has a video that we are going to watch. Ne tusabandi atele ku video cafe tujira tukalaba, then tutandikirawo tuzimbire ku stages zaffe eza HIV. Hello. Welcome back to my channel. Today our video is about stages of HIV infection. Before we begin, if this is the first time you visit to our channel, please subscribe so you won't miss the next great videos from us. When people get HIV and don't receive treatment, they will typically progress through 3 stages of disease. Medicine to treat HIV, known as antiretroviral therapy ART, helps people at all stages of the disease if taken the right way. Every day, treatment can slow or prevent progression from one stage to the next. It can also dramatically reduce the chance of transmitting HIV to someone else. Stage 1. Acute HIV infection. Within 2 to 4 weeks after infection with HIV, people may experience a flu-like illness, which may last for a few weeks. This is the body's natural response to infection. When people have acute HIV infection,
They have a large amount of virus in their blood and are very contagious. But people with acute infection are often unaware that they're infected because they may not feel sick right away or at all. To know whether someone has acute infection, either a fourth-generation antibody antigen test or a nucleic acid NAT test is necessary. If you think you have been exposed to HIV through sex or drug use, and you have flu-like symptoms, seek medical care and ask for a test to diagnose acute infection. Stage 2. Clinical latency, HIV inactivity or dormancy. This period is sometimes called asymptomatic HIV infection or chronic HIV infection. During this phase, HIV is still active but reproduces at very low levels. People may not have any symptoms or get sick during this time. For people who aren't taking medicine to treat HIV, this period can last a decade or longer. But some may progress through this phase faster. People who are taking medicine to treat HIV ART the right way every day may be in this stage for several decades. It's important to remember that people can still transmit HIV to others during this phase. Although people who are on ART and stay virally suppressed, having a very low level of virus in their blood, are much less likely to transmit HIV than those who are not virally suppressed. At the end of this phase, a person's viral load starts to go up, and the CD4 cell count begins to go down. As this happens, the person may begin to have symptoms as the virus levels increase in the body, and the person moves into stage 3. Stage 3. Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. AIDS is the most severe phase of HIV infection. People with AIDS have such badly damaged immune systems that they get an increasing number of severe illnesses, called opportunistic illnesses. Without treatment, people with AIDS typically survive about 3 years. Common symptoms of AIDS include chills, fever, sweats, swollen lymph glands, weakness, and weight loss. People are diagnosed with AIDS when their CD4 cell count drops below 200 cells per millimeter, or if they developed certain opportunistic illnesses. Video nga kwogera ku stages of HIV AIDS nga tugamba nti stages ziri 3 naye nze ekyo kyentegedde nti stage esembayo esinga obuzibu ye AIDS kati awo nga syndrome eyingiddewo naye mpozi tutandikire no wansi kale. Yeah, kakati the first stage, it is when like you have just acquired the virus, the infection. Yes. Ng'obulwadde bwakajja. Abantu abasinga, this one varies. It varies according to individuals. Sometimes abantu abasinga asobola okufunamu engeri y'olusujjasujja. We call it like influenza-like symptoms. Nga bona afunamu oba ka flu, kubanga flu is caused by virus and the HIV is caused by virus. So waliwo bu symptoms bwofunamu when you acquire a new infection. Actually, this first stage is what we call the acute stage. The acute staging, it actually takes weeks ziberanga 2 ku 4. Mwezo weeks nga omaze ofuna akawuka ofunamu to signs ne symptoms ng'omuntu afunye mu flu. We call it influenza like symptoms oba flu like symptoms. Omutwe ne gukulumamu, nakanyama nakulumamu awo, we call the lymph nodes. Lymph nodes ziberamu they are indicators that there is an infection you are fighting. So if lymph nodes zezo ne zizimbamu, nofunamu osobola okufuna rash ku mubiri gwo, osobola okufuna some fever, osobola okufuna headache. Those symptoms come in. Nenga bino byonna they are happening for like 3 to 4 weeks. They happen within that period. It is a short period and it is called the acute period. So abantu abasinga
within that week asobola n'okufunayo. Some people do self medication n'agenda ne n'afunayo obudagala. But now the good thing with our body has its defense. Yes. Ng'ogyeko gano amadagala getumira okutuyambako, amadagala just they are brought in as like nga tugeze nti wabaddewo chaos, then abapoliisi b'oku kitundu ne balemererwa, then n'oyingizaawo abalala, the red tops. Yes. So our bodies can fight. But I have a question. They can fight on their own. Yeah. Yes. Is it possible nti waliwo abantu nga bo immunity yaabwe eri too strong, even when this virus comes in, just they flush out the virus? No, you can't flush out the virus, because what is so ekibi ennyo ku kawuka kano, what it does, maybe akawuka kandibadde kabeera eradicated by the body system, naye kati ekizibu ekikaliko for it bwe kaba kazaalira mu basirikale abakuuma omubiri, it attacks we call them the white blood cells. They are T cells which have CD, ziberako n'akalandira ke bayita CD4. Kati kwezeekwata then neziyingiramu eyo cell egezaako okulwanisa endwadde oba betwandiisa abasirikale b'omubiri. So akawuka ako kekwata kweyo CD4, CD4, then nekakola ki, nekayingira muli, then nekareproducing. So it is not very easy for your immunity to fight that virus. Kati osobola okufuna abantu abamu bafuna ezo symptoms, nagambye kivaringa according to the person, individuals. Omuntu omu asobola okufuna gundi symptoms ezo zenjogeddeko nezijjawo, then nezimala nezikola ki, nezivaawo, nobeera fine, very normal. Naye kati acute phase yo kati awo ng'ewedde. Yebeera ewedde. So ezo signs and symptoms zijja nezivaawo, then noddayo mu bulamu bwo obwa bulijjo ng'oli normal. Kumbe nga akawuka okalina tomanyi na kumanya. Yeah. Kati gwe luli bw'oba wafunamu guno ku signs and symptoms, abasawo abamu oyinza okugenda ew'omusawo n'akuggyako malaria ng'eri negative, bw'alaba ng'olinamu fever n'akuwa antibiotic. Naye kati omubiri eri gubeera gukola ki? Gubeera gugezaako okulwana. They are new invaders. They are new things that have invaded the body. Yes. Kati omubiri bwe guba gulwana ne wajjawo ezo gundi signs and symptoms, then eventually nezikola ki? Nezivaawo, neziviirawo ddala completely. Then omuntu n'akola ki? N'addayo mu normal stage. So within that normal stage we go into what we call the stage 2. The stage 2 is the one that is asymptomatic. Asymptomatic kitegeeza okubeera nga tolina symptom oba sign yonna, ng'omutwe toguwulira nti gukuluma, ng'ate n'omuntu bw'akutunuulira talaba nti waliwo ekikuluma. Naye no si esingayo obuzibu ate. Embi ennyo. Eno yandibadde esingayo obuzibu, naye ekirungi kyayo kigiriko nti oba towulira kikuluma kyonna. Nanti bw'oba towulira kikuluma kati awo ate oba ogenda ofa bulunaku. That is what they call it, a silent killer. And actually this stage of the second stage ebeera taking up between going even beyond 10 years and above, 10 years and more. Kati obudde buba bungi, omuntu bw'aba yeerabirira bulungi ng'ali bulungi, aba talina buzibu, abeera normal. Naye kati nze ndowooza this is the most time when they spread this virus. Kubanga omuntu alabika very normal, alabika bulungi, healthy, talina kimuluma. Yeah. And that is actually when the virus is spread, kubanga nanyini kubeera n'akawuka abeera ali bulungi, abeera tamanyi nti alina ekizibu, because this person did not test in the acute stage. Yes. And even in this stage he is normal, so kati abeera tamanyi nti alina ekizibu. So that is when the virus is spread between that period, and it is a long period whereby wabaawo omuntu bw'aba nga takimanyi, they can spread it to as very many people as possible.
Kati, I think that is when we should encourage all our people to test Yeah. monthly or weekly. Yeah, actually it depends kati olaba wano wetugambye 2 to 3 weeks, that is a month. So within actually you can do it monthly, but we encourage people because omuntu bw'oba ozze okukebera HIV oba omanyi entambula yo your sexual life, nti oba mbeera n'abakyala bameka nkola ntya biki ebyo, kakati it depends on your sexual life. You can do it monthly, but for us we encourage people to do it every after 3 months. But every after 3 months. Yes. But there are some people who could not be really having a different kind of sexual life. They maybe they are nurses, gabakola with people, or maybe they are first aid people. Yeah. Cutting if their blood is in contact with another blood of an infected person, do you also encourage those ones to take as often as possible? Yes, like abasawo, of course abasawo, they should be knowing safety measures to protect themselves from this wound silent killer. We use gloves, we disinfect areas. You don't touch somebody when you don't have gloves. Ebyo byonna bwe biti abasawo babeera babimanyi. Naye kati wabaawo scenarios like omusawo oyinza okuba nga okola ku muntu ne weefumita akayiso, like oyinza okuba otunga you are suturing a wound then ne weefumita. So that one ekyo oba okitegeererawo nti neefumise, then you can go and check the blood of this person gw'obadde okolako, no finding out their status. Then if they are positive, you see what to do. Normally akawuka kano bwe kakwata waliwo there is some medicine we call PEP. PEP is antiviral therapy. Ebeera ogikozesa ku within 72 hours. Those are actually 3 days, because 24, those are 3 days. So within 72 hours tugeze bw'oba weefumisa akantu ako nga 72 hours tezinaba kuyitawo, osobola okukola ki? Osobola okumira ono peepo n'akuyambako. Kubanga twagambye virus ejja nekwata ku CD4, kwoba obulandira ku CD4, then nefuna access okuyingira mu ezo cells ezifightinga mu basirikale b'omubiri, kati ne replicatingiramu nezaaliramu bu virus obulala, then ne bufuluma ne bugenda ne bukwata cells endala like that. Naye no PEP ye when you swallow a flashing out or te flashing out naye egenda kwezo gundi CD4 akawuka kwe kalina okwekwata nekola ki nekaziiza okwekwatako. Kati bwe kaba tekekutte kwezo CD4, then it can't reproduce. Then it is eventually done what? It is eventually dealt with ngomizono PEP, but it is supposed to be within 72 hours. you Because take every when day? bw'ogenda n'omufuna n'onyonyola abasawo, because sometimes we give it to the people who are raped. Abantu abarapingiddwa nga tetumanyi oli amurapinze abadde status ye yetya, then omusawo aba abadde akola ku muntu ne yeefumita, oba tugeze you get a drop of blood from an infected person nekukona mu liiso in case you are doing a surgery, ebyo byonna bye bityo. So PEP asobola okuyamba obutafuna kawuka ako n'adiringa nako within those 72 hours. Naye PEP ainako ainako ziyite side effects ez'amaanyi. Osobola omumira n'akuyamba naye asobola okutagulamu. So I don't encourage people to go like ne babeera careless ne bagamba nja kumira PEP, kubanga ne PEP alina side effects z'alina. So that is what PEP can do, but beyond 72 there is nothing much you are. So what about the third stage you are taking when you Kati third stage ye stage ejiramu kino ekigambo kye bayita AIDS. Wali tubadde twogera ku infection. Infection, you are infected with the virus but you don't have AIDS.
AIDS twagambye bwe bubonero obujjawo ng'omubiri gwo gumaze okubeera weekend nga guli very weak nga guli vulnerable to infections. Kakati eyo stage omuntu wa actually wategeera naga ndabika nno nina akawuka kubanga mu eyo stage abasirikale b'omubiri babeera bali down. Normally the range of this CD4, I mean abasirikale babeera between 450 to 14,000. Kakati kasita bwekebera CD4 nga abasirikale basse okuvanga ku 450 and below, then oba oli mukati amaanyi kubanga awoba naye waliwo abantu ababeera nga baali tebamanyi ne bamukebera CD4 ng'eri very low. Bwe twali ku medical school omusomesa waffe yatugamba nti waliwo omwami gwe bakebera nga ayina 01 naye kati 01 kibeera kisa kya Katonda nga kubanga obusirikale okubeera nga olina akasirikale kamu bakabalira mu bundi microliters. Mu buli microliter ng'olinamu akasirikale kamu kitegeeza oba oli ku kisa kya Katonda. Naye omuntu bw'abeera nga ali nga bamudetectinze mangu, tugeze bweno mu stage esooka oba mu yokubiri nga AIDS tezinaja, zino ze tugambye signs and symptoms, omuntu ono asobola okuyambibwa okukaminga down akawuka kano ne kabeera nga tekakyazaala ko ne keesala. Ate ko bwe keesala kiyamba obusirikale okukola ki? Okurisinga bwo. Kati obusirikale bwe burisinga kitegeeza omubiri gwo guba gusobola okuddayo ne gubeera nga gusobola okweyambayamba ne gufightinga these other infections because they are what we call opportunistic infections. Opportunistic, it comes from like opportunity. Nti kati omubiri guli very weak, kati buno obulwadde bufunye opportunity ey'okukola ki? Ey'okukukwata. That is why we call them opportunistic infections. The opportunistic infections, they come in this third stage. Tulinawo infections which are fungal. Waliwo fungal infections, waliwo vaginal candidiasis, candida oyakwata abakyala eno wansi. Then what we call oral candidiasis, or immunity y'obwekkae osobola okufuna that oral candidiasis. Obuwuka obwa candida ne bujja ne mu kamwa. Beba abantu aba HIV sometimes osobola omugamba yasama n'olaba nga alina ebintu ebyeru ebikutte no waggulu ku palate ne ku lulimi, naye ng'ebintu ebyo bijjawo kubanga immunity ekoze eki? Esse. Kati nga candida oyo azze n'oli candida owo wansi. Of course, people get vaginal candidiasis when they can get it when they don't have HIV, but that one is not fatal because the body is fighting. The immunity is fighting. Era bakuwaayo akadagala katono n'otereera. Naye kati omuntu wa HIV omujjanjaba ezo gundi ezo infections tekibeera kyangu because immunity ebeera eri wansi. Nakiyiga nti omuntu wa HIV bw'afuna ng'ebbwa teribonerawo, litwala obudde buwanvu okuwona. Of course, kubanga olaba Katonda yatonda omuntu nga omuntu alina natural defense. Osobola okufuna ebbwa n'ofuna blood clotting ne waclotinga ne wawona. Naye ebyo byonna bijjawo nga okola ki? Nga your body immunity is very fine, it's very okay. When your body immunity is down, ebyo ebintu byonna oba tobisobola. Just a small flu can put you down in bed because your immunity is very low. So yes, ekirala nga tugalawo malesaba obeeyoka advice kowaaba kubanga abantu okimanyi nti waliwo abantu mu nsi eno balowooza nti HIV kale bintu byakusaaga bagamba HIV
kati wabeera mu masanyu g'ensi paka nga akawuka basose kufuna akawuka then ne batandika ne bagamba wowe singa twananya ate apparently tekalina cure. I think people need to be careful because as we have said, HIV is a silent killer. Silent killer tugambye wano mu stage 2 kisobola okutwalira emyaka 10. Emyaka egyo 10 akawuka ka sirimu ko kabeera tekatudde kubanga gwe obeera tewategeera in the first stage teweekebeza nga n'abantu abatatera kwekebeza oba tewategeera nti okayina. So egyo emyaka 10 kabeera waliwo kye bayita seroconversion. Seroconversion omubiri gwo guba guli mu kukola buno bwe bayita antibodies. Antibodies ezigezaako okulaga nti there is an invader in the body. So kati mweje emyaka 10 akawuka kabeera kekubisaamu ate nga bwo obusirikale bw'omubiri gwo bukola ki bukka. Kakati omuntu abeera mulamu emyaka 10 eventually naagira eventually omubiri bwe gubeera weekend ziri CD4 bwe zimala okukka naafuna ekirwadde ne kimukuba wansi. It can be a bacterial infection oba a fungal infection, ekirwadde ne kimukuba wansi bwe baba. Kati engeri gye kijjawo suddenly kubanga bw'omala otuuka mu eno stage ey'okusatu omuntu asobola okuwangala ebbanga lya myaka 3 gyokka. Kasita eno stage emala okusetinga omuntu asobola okuwangalayo emyaka 3 nga tali ku ddagala. Naye bw'aba agenze ku ddagala kisobola okurivasinga ebyo ebintu na immunity ye n'eddamu n'ebeera ng'efightinga nga a normal person. So kati kyolina okugira abantu kye balina okugira, it is if you know your sexual life nti teweekuuma bulungi beera nga weekebezaako. Ate bw'omala okwekebezaako take an initiative otandika okukola ki otandika okwekuuma. Bw'oba nga okoze ki nga bw'oba nga okizudde like omuntu wano wofunira buno bwe twagana mu acute stage nofuna that headache that what nogenda ne bakebera nofuna chance akawuka ne bagamba nti okayina, then ekyo kiba kirungi kubanga oba togenda nakugenda mu gundi mu second stage akawuka wekakola ki wekasaanyizaawo buno obusirikale oba togenda kutuukayo eyo oba ogenda kutandika butandisi ddagala obeere safe all throughout. So kati ekisinga obulungi kwe kwekebeza, then ekisinga obulungi ekirala kwe kubanga okola ki nga obeera weekuuma nga weekuuma. I think that is what I can advise people. Then mu third stage bwe baba bakuzudde ng'oli ku ddagala nga bakuzudde nga zino gundi we ziri basobola ozimanaginga ngazo then ne bakuteeka ku ddagala eryetaagisa then omubiri gwo ne gugenda nga gukola ki gukaminga back. Some people wano mu third stage ekirwadde bwe kimukuba wansi nga gamba babadde bandoga n'agaana okumira eddagala. Kati ate nkugambye in third stage you can only survive emyaka 3. Ate tewali eddagala eriwonya HIV terinaba kujja. Eddagala eririwo likakanya bukakanya ne liyamba immunity y'okukola ki okuddamu okwambuka. So maybe what you can do is kubeera kweri eddagala then nobeera saved. Weewaawo mikwano gyaffe abatulaba tubadde twogera ku stages eza HIV netugamba nti stage ziri 3 naye ate mwebale nnyo okulaba eno segment ya Standard Magazine. Tugenda kukoma wano kubanga obudde bwaffe buwedde, tugenda genda tuwumuleko katono naye ate bwe tuba tukomawo tulina sports ne mukwano gwaffe Ali. Naye ate n'ekirala bw'oba oyagala kufuna buno buvidiyo obweno show gye tukola just genda ku YouTube tulinayo obuvidiyo bwaffe bwe tuuploadinga ojja kuba ng'olaba buli kimu kye tukola mu show yaffe. Mwebale nnyo okulaba eno segment, temuvaawo, tukyaliwo. Ebeneza Mukama afuga. Welcome to the Heads Show. We gather, produce, and deliver news and other events happening in your area. We engage experts, even you, the public, on topical issues such as business, health, family, and money, sex, and God.
all these issues inspire you, way or another, to make your daily decisions. With the motivation of all your sports updates, we let you know what's happening to your greatest stars, both local and international. I am Samantha Ndiamohachi. Billy Gang Bruno, Matovu Ali. The Heads. We inspire you And educate you. From 7 a.m. to 9 a.m. every weekday on Google Day Television. The race.